Okay. వచ్చింది. Hello everyone, I'm Dr. Divya Bhavani, Fetal Medicine Consultant and Radiologist at Rainbow and Birthright Children's Hospital, Rajahmundry. So this week from August 1st to 7th, we are celebrating World Breastfeeding Week with the theme of breastfeeding. Continue, Chacha. Breastfeeding for a sustainable start in life. Strengthen what works. So we have with us Dr. Shilpa Alekhya ma'am, Consultant Obstetrician and Gynecologist, and Dr. Sunitha ma'am, Consultant Neonatologist at Rainbow and Birthright Children's Hospital, Rajahmundry. Hello everyone. We are going to discuss about busting myths regarding breastfeeding, and also we'll be discussing few commonly asked questions from the lactating mothers. And the first question to Dr. Shilpa ma'am, how early, how often and how long should I breastfeed my baby after birth? Hello Andy. This is a good question. How early should I breastfeed my baby? So after delivery, immediately within the first hour, we encourage mothers to breastfeed the baby. And coming to how long, each feed takes about 10 to 30 minutes, depending on the baby's age. Then how much, how long it? How long, how often and how often? Usually, the newborn baby should be breastfed on demand, and it usually takes 2 to 3 hours time gap to feed the baby. Should the colostrum be discarded, ma'am? No, but there are many beliefs or cultural practices that colostrum must be discarded. But actually, colostrum is called a liquid gold, and it is a first vaccine to a newborn baby, as it contains so many good nutrition and lactoferrin antibodies which protect the babies against all the infections, help in establishing feeding, also preventing jaundice also. What is a good latch? A good latch. A good latch is kept when the baby is facing the mother with skin to skin contact, and baby's mouth should be wide open, and then baby's mouth should be pouting. It should not be drawn inward. లోపలికి వెళ్ళిపోకూడదు, బయటికి వైడ్ ఓపెన్గా ఉండి మదర్ని ఫేస్ చేస్తూ, అండ్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియోలా అంటే బ్లాక్గా ఉంటుంది కదండి, అదంతా లోవర్ పార్ట్, లోవర్ లిప్ కంప్లీట్గా కవర్ చేయాలి. కంప్లీట్గా కవర్ చేసి అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాలో పార్షియల్గా కనిపిస్తున్నా సరే లోవర్ పార్ట్ ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయాలి. అండ్ బేబీ షుడ్ బి మేకింగ్ అ గుడ్ సక్లింగ్ సౌండ్. సక్లింగ్ సౌండ్ చేస్తా బేబీ చీక్స్ ఫుల్గా బ్రెస్ట్ మిల్క్ తీసుకుంటుంటే దట్ మీన్స్ బేబీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ లాచ్ టు ద మదర్స్ బ్రెస్ట్. అండ్ లాచింగ్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఉంటాయండి. సో డిఫరెంట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ పొజిషన్స్లో we can feed the baby. So why they have given different positions? Because depending on the condition of the mother, if the mother is comfortable, she can choose any breastfeeding position she wants. Then if the mother is having a cesarean section, then in a cesarean section mother is on bed, so it should be like the mother should be in a comfortable position. Baby can be laid on the tummy of the mother, and the baby can be breastfed. This position is called upright position. So other positions most commonly used are cradle position, cross cradle position, football position, and in twins we use double football position. And all these positions, depending on the state of the mother, we encourage. In whatever position, if we establish a good latch to the baby, అప్పుడు మదర్స్కి ఉండే పెయిన్, సోర్నెస్ ఆఫ్ నిపుల్స్ తక్కువ వస్తాయండి, అండ్ బేబీ విల్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీడ్ కంఫర్టబుల్లీ. Okay, ma'am. Breastfeeding should never hurt. What do you say? Breastfeeding should never hurt. It is actually true. Breastfeeding, but sometimes there are conditions where it hurts. Good latch, good breastfeeding positionలో హర్టింగ్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. It is a very good emotional bonding for the mother and baby. We'll make all efforts to make it not hurting by teaching them, by encouraging them with the family support, and by supporting them in all ways.
and giving a good private environment for them. But there are few conditions. ఎప్పుడైతే nipples సోర్గా అయిపోయి ఆల్రెడీ వాటి మీద ఎగ్జిమా రావడం కానీ, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, కొన్ని కండిషన్స్ లైక్ వాసోస్పాజమ్స్, ఇలాంటి కండిషన్స్లో పెయిన్ఫుల్ నిప్పల్స్ అనేవి ఉంటాయి. డెఫినెట్గా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు వీ విల్ ట్రీట్ దెమ్ అకార్డింగ్లీ. Okay, thank you, ma'am. Most frequently asked question: am I producing enough milk? Okay, so most mothers always underestimate themselves that they are not producing enough milk. So let me tell you to all the mothers that it is like supply and demand. So most mothers do produce enough milk, but how do you know that baby is taking milk successfully? Is first thing is definitely the weight gain, but which we cannot do every day. So how on a daily basis you ensure that baby is successfully feeding is like baby sleeps well after feeding, like at least 1 to 2 hours comfortably, and baby is passing urine after few days of birth. Baby has to pass minimum 6 to 8 times per day, and the stools, baby has to pass at least 3-4 times stools. Sometimes it may be less, sometimes it may be more, but the main indicator is baby has to sleep comfortably well and pass urine adequately. What are the advantages of breastfeeding, ma'am? See, breastfeeding advantages, it's both to the babies and also to the mothers. Breastfeed lo వచ్చి breast milk అనేది it's the best composition which we can give through as a nutrition to the baby అండి. It has perfect amount of carbohydrates, proteins, fatty acids, vitamins, minerals, everything, whatnot. So అది ఇస్తే బేబీకి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది because of lactulose, and then it is an oligosaccharide which is easily digestible and good gut bacteria form అవుతుంది బేబీకి. And then బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసిన మదర్స్ లెస్ కాన్స్టిపేషన్ కంప్లైంట్స్తో ఉంటారు. దెన్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తుంటే బేబీస్కి లెస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, అంటే శ్వాసకోశ వ్యాధులు తక్కువ వస్తాయి, డయేరియా తక్కువ వస్తుంది, వామిటింగ్స్ తక్కువ వస్తాయి, దే హ్యావ్ లెస్ ఎలర్జీస్, అండ్ డెఫినెట్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ బేబీస్కి గుడ్ ఐక్యూ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు నాన్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ బేబీస్. Then when we go to the mother side, mothers ki postpartum weight loss easyga అవుతుంది, mothers ki postpartum depression ఉండదు. Then దాని యూట్రస్ అంటే postpartum blood loss కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుందండి, యూట్రస్ బెటర్గా రిట్రాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ అడల్ట్ లైఫ్ దే హ్యావ్ లెస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ రిస్క్, ovarian cancers, breast cancers, endometrial cancers, ఇవన్నీ కూడా బ్రెస్ట్ ఫెడ్ మదర్స్కి తక్కువ వస్తాయి. So it is definitely a very good gift given not only for the baby but also to the mother. Thank you. How should I store my express breast milk? Okay, so the best thing a mother can do is directly feed the baby, but for some reason if you have to pump your milk and store it, so at room temperature, that is around 25 degrees Celsius, you can store it milk for 4 hours. It's called rule of 4 basically. So at room temperature for 4 hours, and you can keep it in the refrigerator or the fridge, back of the fridge, that is for 4 days, and in the deep refrigerator, that is at minus 18 degrees Celsius for 4 months. Okay, ma'am. How can I increase my breast milk? This is a very common question asked by mothers. Breast milk increase చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ గుడ్ హైడ్రేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మదర్స్ షుడ్ బి వెల్ హైడ్రేటెడ్. ఇప్పుడు మన సైడ్ చాలా మంది వాటర్ ఇంటేక్ని చాలా రిస్ట్రిక్ట్ చేసేసి మదర్స్కి వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు, అప్పుడే వెయిట్ లాస్ అవుతారు, ఇలాంటివన్నీ చెప్తారండి. ఇవన్నీ బిగ్ మిత్స్. గుడ్ హైడ్రేషన్ అంటే బాగా వాటర్, జ్యూసెస్ ఇవన్నీ ఇస్తే బ్రెస్ట్ మిల్క్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బేబీ వెయిట్ గెయిన్ బాగుంటుంది. సో ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, దానికి చాలా చిట్కాలు ఉంటాయి. ఇవి మనం ఇంట్లో ఫాలో అయ్యేవే, లైక్ గార్లిక్ ఎక్కువ తీసుకోవడం, లైక్ రైట్ పపాయా తీసుకోవడం, క్యూమిన్ సీడ్స్ తీసుకోవడం, సోంప్ వాటర్ తీసుకోవడం, మెంతులు నానబెట్టి తినడం, ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ చేస్తాయండి. అలాగే ఆయుర్వేదిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఉంటాయి, అశ్వగంధ, శతావరి, వీటిలో కాంబినేషన్ పౌడర్స్ అవి ఉంటాయి, ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అంటారా, ఇఫ్ దర్ ఇస్ రియల్లీ అ నీడ్, అంటే బేబీకి సరిపడా మిల్క్ రావట్లేదు అంటే వీ అడ్వైజ్ సమ్ మెడికేషన్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేషెంట్ కండిషన్స్. Like that also we can increase the breast milk secretions. Okay, ma'am. Should I wake my baby for feeding? Okay, so waking baby might seem not a good idea, but again, should you wake a baby for feeding?
depends on what the age of the baby is or any other health conditions baby has. So in the first 2 weeks of life, once the baby is born, generally they lose the weight and they regain their birth weight by 1 to 2 weeks. And so during that time, normally it is advised to feed the baby every 2 to 3 hours so that the feeding is established and babies regain their weight. And by that time, you know your baby's feeding pattern. And once they regain their birth weight, they're passing the urine adequately, and you have known your baby's feeding pattern, you ideally don't need to wake them up. Most babies do demand on their own feeding every 3.5 to 4 hours after that. Can I donate my breast milk? If yes, how? Definitely yes. Donating milk is one of the best gifts you can give to babies who need it, like who are very premature babies admitted in NICU, or babies who are in NICU whose mothers are not producing enough milk for some reason. So if you have surplus of milk and if you have no health issues, definitely you can go ahead and donate. We can help you. If any of who are watching this and are interested in donating milk, please do contact us and we'll let you know how to donate it. Thank you. Eating certain foods will make my baby gassy. Okay, it's a very common question. Mother comes to OPD and says, I had certain food and my baby cried a lot in the night. So definitely eating certain foods will not cause baby gassy, definitely, because it's just a myth. Mothers have no restriction in eating any of the foods. I'd even spicy foods, they don't affect. The mother's food content will affect the nutrition of the baby, but it will not make the baby gassy. Thank you, ma'am. Can I feed my baby if I'm sick? Definitely, Andy. Even if you are sick, even if the mothers are sick, definitely they should feed the baby. But maintaining a proper hygiene, proper sterile conditions, like if mother ki cold ఉందనుకోండి, బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసే ముందు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకొని, అలాగే బ్రెస్ట్ క్లీన్ చేసుకొని, మాస్క్ వేసుకొని దెన్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇదేంటి అంటే మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయకపోవడం వల్ల బేబీకి జరిగే నష్టం ఎక్కువ ఉంటుందండి, మీరు సిగ్గా ఉన్నప్పుడు మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేసిన దానికన్నా. సో డెఫినెట్లీ వీ ఎంకరేజ్ ఆల్ మదర్స్ టు బ్రెస్ట్ ఫీడ్ దర్ బేబీ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ సిక్. వెరీ ఫ్యూ కండిషన్స్ ఉంటాయండి వేర్ వీ డోంట్ ఎంకరేజ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్. అది కూడా ఓపెన్ ట్యూబర్క్యులోసిస్, యాక్టివ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ నాట్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్, కొన్ని హెచ్ఐవి కండిషన్స్, ఓన్లీ ఇలాంటి వాటిల్లో తప్ప. Even COVID-19 mothers are also encouraged to feed their babies, breastfeed their babies. I think most of the questions are answered. If you have any questions, you can drop them in the chat box and we'll be happy to answer them for you. Yeah. So meanwhile, we'll see a little tips to see how we can help the mothers more. See, some mothers say the బేబీ అసలు పాలు తాగుతూ నిద్రపోతున్నారండి, నేనైతే హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తున్నాను, కానీ బేబీ మాత్రం 10 minutes 15 minutes తాగిన తర్వాత అలా బ్రెస్ట్ పట్టుకొని నిద్రపోతుంది, నేను ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైతే అలాగా నిద్రపోతారో మీరు బేబీని బ్రెస్ట్ నుంచి తీయడానికి ట్రై చేస్తారు. నెవర్ పుల్ ద బేబీ అవుట్ ఆఫ్ ద నిప్. అలా పుల్ చేస్తే, డైరెక్ట్గా పుల్ చేసినప్పుడు బ్రెస్ట్ బేబీ పట్టుకొని ఉంటుంది కాబట్టి బేబీ మీ నిప్పుల్స్ క్రాక్ అయ్యి మీకు పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ఫింగర్తో బేబీ కార్నర్ ఆఫ్ ద మౌత్ దగ్గర సక్షన్ బ్రేక్ చేయాలి. అంటే బేబీ సక్కింగ్ ఎఫెక్ట్ బ్రేక్ చేస్తే దెన్ బేబీస్ మౌత్ ఈజీగా బ్రెస్ట్ నిప్పుల్ నుంచి బయటకు వస్తుందండి. అలాగా మనం సోర్ నిప్పుల్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ వై న్యూ బోర్న్ మదర్స్ కంప్లైన్ ఆఫ్ పెయిన్ వై బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్. We have a question, ma'am, from Harika Garu. HIV positive mothers can feed the baby. HIV positive mothers లో active HIV positive mothers definitely we will say you should concurrently start the treatment start ayyundi. If you are in a low resource setting, then you can definitely feed the baby. The benefits will definitely help the baby. But in some settings when the HIV infection is active with high CD4 counts, and then if you are good to go with supplement feeds or express breastfeeds which can be fed with under sterile conditions, or getting milk from milk banks, then we can also give you an option that
you can feed the baby with express feeds or breast milk from breast banks, milk banks. I can add on, like definitely HIV positive mothers, there are different recommendations based on where you stay actually. So it depends whether you're staying in a western part or India. So definitely in India, we encourage mothers to breastfeed because of many other factors, including like bottle feeding, formula, the cause, the infection, the infectious conditions are more in tropical countries, right? But the one advice is whether you choose breastfeeding or the formula, go with one of them. Don't mix feed the babies in HIV positive mothers. Another question, should we take any powders with milk before delivery for milk production? Before delivery, powders we won't encourage, Andy. Like after delivery, we just start some galactagogues like that, so that it will improve better milk production. Then one more question is, how do I know whether my baby is latching correctly? See, there are signs. The baby is sleeping nicely after every feed for at least 2 hours. Then it means that baby manchiga paalu andayani. Other things are baby latch చేసిన తర్వాత సక్లింగ్ సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుందండి. అంటే మంచిగా సౌండ్ చేస్తూ స్వాలోయింగ్ మనకు కనిపిస్తూ అండ్ మీ బ్రెస్ట్ ఎంటీ అవుతాయి ఎవ్రీ ఫీడ్ తర్వాత. అలా ఉంటే మంచి ల్యాచ్తో బేబీ ఇనఫ్ మిల్క్ తీసుకుంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు. అండ్ ఎప్పుడు బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇచ్చినా యూ షుడ్ ఎంటీ బోత్ బ్రెస్ట్ అండి. వన్ బ్రెస్ట్ కంప్లీట్గా ఎంటీ చేసిన తర్వాత అదర్ బ్రెస్ట్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ అదర్ బ్రెస్ట్ కూడా ఎంటీ చేయాలి. ఇఫ్ ఒక ఫీడ్లో ఒక బ్రెస్ట్ కంప్లీట్గా ఎంటీ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫీడ్లో అదర్ బ్రెస్ట్కి ఇస్తే బెటర్. ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్లో కూడా ఫస్ట్ కొలెస్ట్రామ్ వస్తుంది, కొలెస్ట్రామ్ ఎల్లోగా ఉంటుంది, ఇనీషియల్ న్యూ బార్న్స్కి వాళ్ళకి ఉంటుంది. తర్వాత 4 మిల్క్ హైండ్ మిల్క్ అని ఉంటాయి. 4 మిల్క్ థిన్గా ఉంటుంది, హైండ్ మిల్క్ థిక్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మిల్క్స్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయండి. సో కంప్లీట్గా ఫీడ్ ఇస్తే ఆ అన్ని న్యూట్రియంట్స్ బేబీకి ఈక్వల్గా వెళ్తాయి. సో బేబీ వెయిట్ గెయిన్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది. అండ్ మదర్స్ కూడా హెవీనెస్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్, ఎంగాజ్మెంట్ లేకుండా, మాస్టైటిస్ రాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి వీ ఎంకరేజ్ కంప్లీట్ ఎంప్టీయింగ్ ఆఫ్ బోత్ బ్రెస్ట్ in successive feeds for the baby. Can I take whey protein during breastfeeding? Is one of the questions. Whey protein, you can take. Whey protein is different plant sources like soy milk, soyaతో కొన్ని ఉంటాయి, అదర్ whey protein ఇవి ఉంటాయి. So definitely you can take. Then we have questions like, how much time we need to burp the baby after feed? And what And if we what don't if get we the don't burp get the burp even after burping 20 for 20 minutes. minutes? Okay, that's a good question. See, after every feed, it's not a rule that baby has to burp. Okay, if burping is done, then well and good. But burping is done to release the gas which baby has swallowed during feeding. So the main reason why we ask burp is you have to hold the baby upright position for at least 15-20 minutes so that the milk settles down and they don't have something called gastroesophageal reflux, which is very common in a newborn infant. So burping after every feed is not a rule, but holding upright at least for 15-20 minutes to reduce the spit ups, we say, that is necessary. Okay, someone has asked what is colostrum and why is it called baby's first vaccine. Colostrum is nothing but the mother who, like initial first 3-4 days of birth, they produce a thick yellow milk that is called colostrum. After that, the color changes. Okay, and why it's called first vaccine? Like I said, it contains more of immunoglobulins, lactoferrins, which are like a first immunization to the baby. So some people have doubt, how long should I breastfeed the baby, for how many years? Usually we encourage to breastfeed the baby for more than 2 years only. So initially first 6 months will be exclusive breastfeeding. You don't need to give water separately for the baby also. You should definitely give completely the baby should depend on your breastfeed milk only. Then after 6 months you should start weaning. You should add other soft foods into baby's nutrition, because the amount of carbohydrates and other proteins in the baby's breast milk will gradually decrease.
and it will be more like it will satisfy the thirst of the baby later. So more than 2 years, you can definitely breastfeed the baby. After 6 months, you can decrease the breastfeeds to around 3 to 5 per day. And in after 1 year, 1 year to 2 years, you can breastfeed the baby about 4 to 6 times per day. So depending on the demand of the baby. When you are going to wean the baby, you have to add other nutritious food so that it can meet the demands of the baby. How do I know if my child is getting enough milk? I don't want to overfeed her. Okay, I think we have briefly discussed about this. So, how do you know your baby is getting enough milk? Is like we mentioned in the neonatal period or in the infancy, most babies do sleep well after feeding, like at least 1 to 2 hours uninterrupted sleep, and urine count should be at least 6 to 8 times a day, and the motion, the stool should be at least 3 to 4 times. Sometimes they may not pass every day, that's okay, but main thing is the hydration. So the urine, and that's gold standard is the weight check. So whenever you visit your doctors, they do check the weight and they see appropriate whether they've gained or no. So based on that, you'll know that whether your baby is getting enough milk. But for every day, just check the urine and how baby is sleeping after the feeding. Ma'am, one more question. I'm a working mother. I pump milk at work and keep the milk in fridge. Is it okay if I feed the same day or the next day, given that if I keep it in the freezer? And when to warm it a little before feeding? Okay, yeah. So most working mothers, definitely you can pump the milk and keep it in the fridge. Like we said, on once you pump the milk, it is good enough for 4 hours at room temperature of 25 degrees Celsius. Again, if the temperatures are higher, then you have to use it as early as possible. And in the fridge, don't keep it on the door compartment. At the back of the fridge, if you keep it, it is good enough for 4 days. So, and always write the date and the time when you've expressed the milk, and use the milk which you've expressed, like which is the older one, so that it stays for 4 days. And if you can use it on the same day or the next day, but for 4 days it will be good enough. And once you take it out from the fridge, you have to ensure that it is coming to the room temperature, or you can take the bottle and keep it under the running water, or even like a double boil method, we say. Like you can take a container of warm water and then keep a container in that and keep that bottle so that it comes little lukewarm before you feed the baby. I would like to add, never microwave and heat the breast milk. Okay. It damages all the proteins. It damages everything. And then while we are at using breast pumps and all, see, when working mothers are using breast pump, it is very important to use the correct size of the breast pump, and also to use the correct important to use the correct suctions. It should not be high. If you are using a breast pump which is small at the nipple shield and which has high pressures, it is likely to damage your nipple and you will feel the soreness of the nipple. Okay, there's one question. 4-month baby 2 days motion ki వెళ్ళకపోతే problem. Okay, so definitely 4-month-old baby, if not passing stool for 2 days, it is not a problem, but you have to see other things also, like baby has to be active, feeding well, passing urine well, and passing gas well. Okay, sometimes they may pass, especially babies who have been exclusively breastfed. Sometimes we have seen babies not passing stool for 4 days, 5 days, 1 week also. But there are certain medical conditions which we have to rule out, like hypothyroidism, which is very common cause for constipation. So ensure you have ruled out other things, and then if baby is not passing stool for 2-3 days, then it's normal. What foods to be taken for breastfeeding? Ma'am has already told about it. Which food is good for breastfeeding? About what food to be taken. See, any nutritious food, like culturally accepted, whatever you're eating regularly, that definitely you'll have to take it, but include more of green leafy vegetables, more of proteins. And Dr. Shilpa mentioned take like methi water, garlic, almonds, walnuts are good for feeding, but you have to take little extra calories since you're lactating. See, lactational mother will need almost about 500 extra calories, like new mom,
will need more than about 500 extra kilocalories per day on top of what a normal individual requires. So ఆ extra amount definitely you have to provide so that the mother can feed the baby properly. అండ్ దెన్ కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుందండి, బాగా సన్నగా ఉన్నారు, వాళ్ళకి పెద్ద బ్రెస్ట్ లేదు, బ్రెస్ట్ మిల్క్ తక్కువ వస్తుందా? నో అండి, ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ మిత్. స్మాల్ బ్రెస్ట్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్. చిన్నగా ఉన్నా సరే మంచి అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్, బేబీకి సరిపడా మిల్క్ బ్రెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. బ్రెస్ట్ అన్న స్టోర్ హౌస్ కాదు, ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ సెన్సేషన్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ మిల్క్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ గోస్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఆఫ్ ద బేబీ. బేబీకి సరిపోతుంది అంటే మదర్స్ ఈ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టే. ఇంకా అదర్ డౌట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే, మేము చాలా సన్నగా ఉన్నాం, సో డెలివరీ తర్వాత మేము ఎంత ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ తీసుకోవాలి మా బేబీకి ఇనఫ్ మిల్క్ రావాలి అంటే? సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఎక్స్ట్రా కిలోకాలరీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలండి. ఒక 500 కిలోకాలరీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది మీకు టు ప్రొవైడ్ ఇనఫ్ న్యూట్రిషన్ ఫర్ ద బేబీ. బికాస్ అసలు బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అంటేనే మన బాడీలో ఉన్న స్టోర్స్ అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్ స్టోర్స్ విచ్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ పార్ట్లో మనం బాడీలో చేరిన ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ అంతా అది మొబిలైజ్ అవుతుంది. మొబిలైజ్ అయ్యి బ్రెస్ట్ మిల్క్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బయటికి. వెన్ లీన్ పేషెంట్స్ వెన్ దే డోంట్ అక్యుములేట్ అదర్ రీజన్స్ వల్ల కానీ, వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తం వామిటింగ్స్తో సఫర్ అయ్యి గుడ్ వెయిట్ గెయిన్ లేకపోవడం, లేకపోతే ఆల్రెడీ వెరీ లీన్గా ఉండడం, ఇలాంటి మదర్స్ డెఫినెట్గా ఎక్స్ట్రా కిలోకాలరీస్ తీసుకోవాలి. అండ్ వెన్ యూ కమ్ టు ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబేస్ మదర్స్, అలా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి మేము ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ ఎంకరేజ్ చేయం. వై మేడం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో మరి ఎఫెక్ట్ పడదా అంటే పడదండి. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఆల్రెడీ బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్స్ మొబిలైజ్ అవుతాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ ఇనఫ్ ఫ్యాట్ స్టోర్స్ టు మొబిలైజ్ ఫర్ ద బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్. వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆఫ్టర్ డెలివరీ వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ మేనేజ్మెంట్కి డైటింగ్ అన్నవి కూడా చేయొచ్చు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబేస్ మదర్స్. Will pumping make my milk supply less when compared to latching is what someone asked. Definitely no, because pumping as frequently as needed, like every 2 to 3 hours, will produce same amount of milk as baby latches. So only the natural bonding like the skin to skin contact, touch, that won't be there, but definitely pumping the milk will decrease supply. That's a myth actually. And when in some situations baby and the mother are separated because baby had to be in an ICU or mother had to be in the ICU, some conditions like that, ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరు సెపరేట్ అవుతారో అప్పుడు కూడా ఎర్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం we encourage expressing the milk, even though డైరెక్ట్గా బేబీని మదర్కి ఇవ్వలేకపోయినా సరే we encourage expressing the milk either by manually or through breast pump so that the milk sucking reflex అన్నది సక్లింగ్ రిఫ్లెక్స్ లాగా మెయింటైన్ అయ్యి ఇనఫ్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి. ఒకవేళ మనం అసలు బేబీ ఐసీయూలో ఉన్నందుకు మనం అసలు బ్రెస్ట్కి స్టిమ్యులేషన్ ఇవ్వకుండా అక్కడ మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే ఇన్హిబిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ సఫిషియెంట్గా ఉండకపోవచ్చు తర్వాత. So other questions are difference between regular spit up and low projectile vomiting. Okay, I can explain this. See, most babies do have this gastroesophageal reflex, we say. So that is nothing but whenever you must have seen baby feeds and you're burping, little milk comes out or a curdy thing comes out. That is called spit up. And it can happen for some babies 2-3 times, for some babies little more, or for some babies it is less. Okay, but baby should not have any other problems because of that, like no breathing difficulty, baby should be gaining weight, baby should be active and all. So that is, we call them as happy spitters. Okay, so they have gastroesophageal reflux, but that is not causing them gastroesophageal reflux disease, that is GERD. But if they have that low projectile vomiting, sometimes the color of the milk also, what they're spitting it out, like it shouldn't be green or yellow, that is not good. So if you see a baby vomiting yellow or greenish color, please consult your doctor. Low projectile vomitings, sometimes it's not that it's coming out from the corner of the mouth, sometimes it may like fall at certain distance and they vomit multiple times.
and at that time baby may not be gaining weight adequately also. So in that condition also, please consult your doctor. They'll be helping you out in differentiating exactly whether it's a normal spit up or it's something needs to be investigated. ఇంకో క్వశ్చన్, మ్యామ్ ప్లీజ్ టాక్ అబౌట్ పథ్యం. ఓకే, సో బ్రెస్ట్ మిల్క్లో అసలు అన్ని న్యూట్రియన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? మదర్ బాడీలో ఉంటేనే కదండి వచ్చేది. సో మదర్ సర్ప్లస్గా ఉంది అంటే మదర్ బాడీలో అన్ని మినరల్స్, వైటమిన్స్, ప్రోటీన్ కంటెంట్, గుడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అన్నీ బాగున్నాయి అంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్లో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అంటే రికమెండెడ్ డైలీ అలవెన్సెస్కి ప్రకారం బేబీకి అందుతాయండి. ఒకవేళ మదర్ బాగా పచ్చం చేస్తుంది, బాగా అంటే ఇంక వాళ్ళు ఏం పెట్టరు, ఓన్లీ పాలిస్తారు లేకపోతే బ్రెడ్ ఇస్తారు. సో అలా చేసినప్పుడు మదర్ మే గో ఇన్ టు డెఫిషియన్సీ. మదర్కి ఆ వైటమిన్స్, మినరల్స్, అదర్వైజ్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ డెఫిసిట్లోకి వెళ్తే డెఫినెట్గా బ్రెస్ట్ మిల్క్ క్వాలిటీలో కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ పడుతుందండి, దానిలో కూడా తగ్గుతాయి. మేము ఫుడ్స్ డైరెక్ట్గా మదర్ తీసుకున్న ఫుడ్స్ అన్నిటికీ మసాలాలకి బేబీకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పట్లేదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ప్రోటీన్, మదర్ సెక్రీట్ చేసే ప్రోటీన్స్లో బేబీకి వచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ 10 to 35% దాని మెటబాలిజంలోనే వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనం మదర్కి ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ పెట్టమో ఇవి క్వాంటిటీ బేబీలో కూడా తక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ హైడ్రేషన్ అంటే ఆ లిక్విడ్ కంటెంట్ గివెన్ టు ద మదర్ తగ్గించడం వల్ల ఇనఫ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే మదర్లో ఉన్న బాడీ సోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మా బేబీకి బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ జరగాలి, అందులో ఇనఫ్ కాల్షియం రావాలి. బాడీ ఏం యూజ్ చేస్తుంది, మదర్లో ఉన్న కాల్షియంని మొబిలైజ్ చేసి డెఫినెట్గా బ్రెస్ట్ మిల్క్లో ఇనఫ్ కాల్షియం ఫర్ ద బేబీ ఇస్తుందండి. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద మదర్ షుడెంట్ గెట్ డెఫిసిట్. సో మదర్ డెఫినెట్గా న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు, కాల్షియం వైజ్ కానీ వైటమిన్ డి వైజ్ కానీ మదర్ తీసుకుంటే మదర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. Usually mother's body always try to push its nutrients towards the breast milk, but you have to be as family members support the mother to giving enough nutrition for the mother to regain her health early. And mothers can be changed, na calcium anta baby loki vellipotundi నాకు మళ్ళీ కాల్షియం రాదా. This is definitely a reversible change అండి. అండ్ ఈ రివర్సబుల్ చేంజ్ కూడా ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందంటే ఇన్ యువర్ అడల్ట్ లైఫ్ మీరు కంప్లీట్గా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తే మీ బేబీస్కి మీకు ఆస్టియోపోరోసిస్ ఛాన్సెస్ అంటే బోన్ వీక్నెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. Should a breastfed baby under 6 months be given water? No, we have already discussed about this. There is no need of giving any water to the exclusive breastfeeding baby. Because the breast milk 90% content is water. So your baby doesn't need, even if it is summer. Some do ask, okay, it's summer, then we have to give water. And the other thing I can add on is some ask whether we can give gripe water, we can give honey. So those also should not be given to babies at all, and especially not less than 6 months. Which is best, Galect or Lactonic granules? Same. Both are almost same andi. That doesn't make in much difference. They both are Ayurvedic preparations with the different quantities of ashwagandha and shatavari mixed in them. It's okay if you take any of them. Then one more question. After completing the first year of the baby, she is not interested too much in food and expecting to drink milk. Because of that, she is not increasing the weight. So how should I overcome this problem? Okay, so see, not interested in food after 1 year depends how we have started their complementary feeding from 6 months of age. So what we ideally do is till 6 months of age exclusive breastfeed. From 6 months onwards we start solid food for babies, and few things to avoid till 1 year of age. That is, you shouldn't be giving any honey, no cow or buffalo milk, or no extra salt or sugar. So 6 to 8 months is a period when we have to introduce most of the foods to the baby. So that is a period we have to introduce. It is not basically to meet more the calories. So some what they do is they try to restrict. They don't give too much food, or they're scared to introduce foods at that time. So once we miss that period, then again to introduce foods at later age, they become very picky eaters later on. So our start should be good at 6 months of age. Introduce good all the foods by 6 to 8 months.
and then increase that amount by 9 to 12 months of age, so that after 12 months it's like they eat from a family pot. So our beginning should be good to avoid picky eating at 1 year of age. We have one more question. What vitamins or other tablets are needed to mother than calcium and iron supplements? Okay, good question, Andy. Calcium and iron supplements we give to mothers because in India usually mothers deficit lo untarandi, because the pre-pregnancy levels lone there is a deficit in their iron stores. We are not talking about hemoglobin. Hemoglobin is, even though it looks like 11 grams hemoglobin, but the stores may be less. Sometimes it will be 10, sometimes it will be 10.5, even though we won't say risk factors much to them, but that their stores will be in deficit. So compulsory pregnancy lo iron supplementation అన్నది ఇస్తాం. కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ కూడా అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బ్రెస్ట్ మిల్క్ లో ఇవన్నీ సెక్రీట్ అయ్యి బేబీకి వెళ్ళడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మదర్ ఎప్పుడైతే డెఫిసిట్ లో ఉంటుందో బేబీకి ఆ సప్లిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు, లైక్ వైటమిన్ డి. If pregnancy, pre-pregnancy and pregnancy lo vitamin D supplementation mother ki correct ga jarigi, if her values are good, baby wouldn't need a vitamin D separate supplementation after birth. And so is other like vitamin K. Vitamin K kuda mother lo deficits unte baby lo deficits perugutunnayi kabatti we are giving vitamin K injections at birth. So supplements depends on individual mothers and depending on the symptoms they say, how well they are, we advise different supplements to the mother. And most of the people, they are also asking about DHA now. DHA is a protein which helps in neuronal development and all. It is definitely expressed in breast milk, goes to baby, but whether it is sufficient in mother or not, we can't say that. So definitely if you want, in many protein powders they are mixing DHA and giving. Pre-pregnancy and lactation period also you can take all those supplements. There's one question, when should I start formula? Is it safe? I think we missed that. See, most mothers do produce enough milk for their babies, and we say exclusive breastfeeding till 6 months and continue till 2 years if possible. But for some mothers, due to some health issues or for some reason, if they're not able to produce enough milk and if their baby is not growing well, then we do advise formula, and so far most of the formulas have been safe for babies. And again, depending on your baby's condition or any health issues, your pediatrician or neonatologist will advise which formula to go for. Okay, so formula milk is safe if needed only. Okay, and no cow or buffalo milk till 1 year of age. From what age we can give sugar and salts for child? Okay, so why we say salt and sugar is salt, because basically the kidneys are still maturing enough. Ideally till 2 years of age you shouldn't be giving more, like extra added salt is not needed. Like whatever is there in the food content, that should be enough naturally. And sugars, as we all know, if we avoid it, it is best. But again, till 2 years of age, if you could avoid salt and sugar, that would be great. After delivery, how early should the breastfeeding start? After delivery, within 1 hour, it's best to start the breastfeeding, Andy. What we do is, normal deliveries tarvata, usually we keep the baby tummy మీద పెట్టేస్తాం. tummy మీద పెట్టిన తర్వాత there is a thing like baby approach. Baby will approach the breast spontaneously, అంటే రివర్స్ లో పెడితే బేబీ పాకుంటే వెళ్ళి బ్రెస్ట్ కి అటాచ్ అయ్యి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడం. అదర్వైజ్ వీ విల్ హెల్ప్ the mothers to have the breastfeed within the first hour of life. Is it possible? Definitely it is possible. Different positions we can try. Upright lying positions can be tried in immediate cesarean section mothers లో. డైరెక్ట్ గా నుంచో పెట్టి బేబీని ఫీడ్ చేయడం, అంటే బేబీ మా మదర్ టమ్మీ మీద ఇట్లా ఉంటే బేబీ ఫీడ్ చేస్తుందండి. అట్లాగే తర్వాత సైడ్ లయింగ్ పొజిషన్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసి డెఫినెట్గా మదర్స్ వితిన్ 1 hourలోనే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయొచ్చు. Ma'am, can you please suggest some protein-rich foods that mother can take immediately after delivery? My family is saying I cannot eat eggs and pulses. Yeah, definitely you can eat eggs and pulses. See, patient to patient, like mother to mother, it differs.
some people might have bloating sensations to high protein diet. So only in that cases we say limit your protein and increase fiber rich diet, so that the bloating sensation also decreases. Definitely this protein intake will help you in controlling your carbohydrates, having a early satiety and good weight loss, and then it decreases your stretch marks early, and then it will give good protein to your baby. You won't have pedal edema అంటే కాళ్ళు వాపులై రావు. ఇలాంటి విధాలుగా చాలా విధాలుగా మదర్కి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ అండి. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఎగ్స్ అండ్ పల్సెస్. ఎగ్స్లో కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్ ఇన్ అ హయ్యర్ వెయిట్ like tooth decay or caries, what we say. So after 6 months, it is better to reduce the nighttime feedings. But if you have to feed the baby at night times, then you can still feed the baby, but give water after feeding the baby to prevent the tooth decay. But the difference by the direct feeding or through pumping the milk doesn't make a difference. So kindly suggest for protein which is the best source for vegetarians. డెఫినెట్లీ వెజిటేరియన్స్లో చాలా రకాల హై ప్రోటీన్ డైట్స్ ఉన్నాయండి. వీ కెన్ గో విత్ పన్నీర్, వీ కెన్ గో విత్ సోయా, దెన్ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ బీన్స్. బీన్స్ అంటే యూ కెన్ ఈట్ రాజ్మా, చోలే అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ బీన్స్ ఆల్సో. దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఆల్ పల్సెస్ సిరల్స్ లైక్ పప్పులు, అన్ని నవధాన్యాలు అన్నీ తీసుకోవచ్చండి. ఇవన్నీ దే ఆర్ గుడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఎప్పుడైనా సరే ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు యూ యాడ్ ఫైబర్ టు ఇట్. లైక్ ఆకుకూరలు, వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ డైజెస్టబుల్. అండ్ నట్స్ టైంలో షుడ్ బి సోక్ నట్స్ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డైజెస్టింగ్ దమ్ ప్రాపర్లీ దెన్ యూ కెన్ సోక్ నట్స్, బట్ డైరెక్ట్ నట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్స్యూమ్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రోస్టెడ్ నట్స్ తీసుకొచ్చా మేడం అని చాలా మంది అడుగుతారు. రోస్టెడ్ నట్స్ హ్యావ్ అ లిటిల్ హై సాల్ట్ కంటెంట్. If you are hypertensive even after delivery, then roasted nuts with high salt contents you better avoid. Otherwise you can take roasted nuts also. After delivery, when should they start exercise? After delivery, when should I start exercises? It depends on the type of delivery you had, and you have to have proper guidance in starting back your exercise routine. So you definitely need to take some guidance. Nowadays people are seeing YouTube, Instagram, and they are starting exercising, but know your risk factors also and consult your obstetrician before you start your exercises. My baby is getting irritated while breastfeeding. Is it because of the high flow of milk? Okay, getting irritated while breastfeeding could be multiple reasons. First of all, ensure whether you're comfortably positioned. That is one thing. And whether proper latching has been done. So if baby is not comfortably held or latched, then baby might be irritable. And always check the diapers, because if the diapers are dirty, they get irritated. And also the temperatures, like it should be comfortable for them. It shouldn't be too cold or too hot for the baby. And definitely when mother is feeding like directly, there is no question of like high flow of milk. It only happens in bottle feeds and depending on what size of nipple you're using, but not through the direct breastfeeding. It's basically either the position or the latching or the diapers which you see. But if the baby is still getting irritated most of the times, then again consult your doctor. So then some questions regarding types of nipple. There can be flat nipple, retracted nipple, and then normal nipple. Okay, so nipples గురించి డౌట్స్ ఉంటాయండి. సో యూజువల్లీ ఏం చేస్తామంటే మేము యాంటీనేటల్ చెకప్స్లోని ఫస్ట్ విజిట్స్ నుంచి వీ చెక్ నిప్పుల్స్ చెక్ చేసి ఇఫ్ దే ఆర్ రిట్రాక్టెడ్ ఆర్ ఫ్లాట్ నిప్పుల్స్ వీ అడ్వైజ్ దెమ్, కొన్ని మెనోవర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాం. వెన్ దే పుల్ దేర్ నిప్పుల్స్ అవుట్, అలా చేస్తున్నప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా వెన్ దే గివ్ బర్త్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే హ్యావ్ టు ఫీడ్, the nipple will be readily available in the correct shape for the baby. And then even if it is missed, then what we have to do, even if you are doing it didn't happen, then what we have to do, we have certain things like nipple shields and all, or you can suck with a syringe and make the shape of the nipple normal and then feed the baby.
Which position is the best for my baby while feeding mom? Position, it's never a universal position, and it depends on the mother, how she is comfortable, and the baby how it is feeling better in that position. See, there are different kinds of position: cradle position, cross cradle, football position, then upright lying, supine side to side lying. All this position can be done. You can try different positions and know how which one is good for you and your baby. So if you have any doubts regarding like breastfeeding queries, if you have, we are celebrating this breastfeeding week. We will be readily available to educate you and teach you some good breastfeeding positions and answer your queries. Do come to us, visit us, and we'll be happy to help you. Will there be any supplements for anger issues during postpartum? The first supplement is sleep. See, anger issues during postpartum, some people might suffer from that, like postpartum depression or mood swings might be there postpartum because of inadequate sleep, or if they have worries whether they are taking care of the baby properly or not, or if they have less support to take care of the baby, they might get irritated. But all these things are normal, and no mother is perfect, no mother is deficit in taking care of baby. Every mother learns through their pregnancy and motherhood journey how to take care of the baby and take care of the baby. So in this, we'll definitely advise the family to support the female, support the mother in taking care of the baby, so that she can have her rest time and she can have proper sleep. She can be given proper advice about the feeding techniques, and whatever worries are there, they can be cleared early, and take care of her nutrition. That way we can support her in decreasing all these things. Definitely in breastfeeding periods, when it is appropriate, it's good to do breathing exercises, then some yoga positions, postpartum exercises, so that you can give time for yourself, feel good about yourself, and your issues might be resolved. So we also have questions regarding. See, most mothers feel that I'm not producing enough, and they do feel guilty of starting formula, or at some point they're like very much depressed that I'm not giving enough or I'm not doing enough. See, each mother is different, and like we said, most of the mothers will produce enough milk. But the thing is, they need a lot of support. Everyone thinks breastfeeding is a easy cakewalk, but it is not so. See, mothers would have undergone so much during the past 9 months during delivery and postpartum. They need lots and lots of support. So breastfeeding is successful only if they have lots of supporting members with them. So support for nutrition, support for their well-being, even for rest or sleeping. So I would advise most mothers, don't feel guilty if you want to take rest, you want to pump the milk and ask someone to feed the baby, or some mothers do choose to give formula. So see, each mother is different, and each one has their different choices, and needs depending on their thing. So every mother has a natural instinct to do good for their babies, feed well, and provide good nutrition for their babies. Exclusive breastfeeding is very, very important for your baby's long term outcomes. We are not only thinking of short term, but each mother needs fully support from everyone, each one of us, not only the family members, from our healthcare also, even from the beginning, since they start their pregnancy journey, even antenatal like classes for lactation, that will help them immediately after delivery. Because I hear most mothers after delivery, for some reason, if they come to like they need NICU admissions, they're like, we don't know when to start pumping the milk. So those things I think shouldn't be happening. So
definitely from our end we will try teaching the mothers or telling mothers when to start the lactation and how to initiate feeding and how long to continue. So this week, every year, the first week of August is celebrated as breastfeeding week. So it is not only that this week we have to celebrate and forget the rest of the year, but we are here to help all the mothers to establish successful breastfeeding. Ma'am, there is a question. Can I give breast milk and formula at a less time gap because of I'm getting less milk? Okay. First of all, that's what getting less milk is a. Again, if baby is demanding feed, see some mothers say I've just fed 30 minutes back and baby is again demanding. So that do happen. Some babies do demand feeding in 30 minutes, 1 hour, 3 hours. So this is called cluster feeding. So there is nothing wrong in feeding if your baby demands. But even after that, if you still feel no, I have to give supplement, you can still pump your own milk and give the baby through a spoon. Even after that, if you still feel no, I have to give something because my baby is crying a lot, and really if you're not getting enough milk, then yes, you can give breast milk, and after that you can give formula. There is no recommendation that there should be certain gap for giving the formula. Up to what age is breastfeeding recommended along with complementary feeding? So breastfeeding till 2 years of age at least is recommended for babies long term outcome, like we said, like their immunity, their better IQ. And complementary feeding we start around 6 months of age. Can you tell about spacing between the feeds? Or is it the demand, or do we have to maintain a proper clock that should be followed? Okay, so it's a good question. See, initially first 2 weeks of life, like we said, because see, mothers have delivered their baby starting, mother is learning how to feed the baby, and also baby is learning how to start sucking and swallowing and coordinating things. First 2 weeks is where they lose the weight. So we say in the first 2 weeks of life, go by like clock, give every 2 to 3 hours. Okay, and once the baby has established feeding and you are confident and baby has regained the birth weight, then you don't need to go by clock, you need to go by demand. And like I said, most babies do demand feeding. Most term, like the babies are born after completing 9 months of gestation, they do demand for feeding every 3 to 4 hours. They do demand for feeding. Okay, so you don't need to go by clock at that time. Madam, there is a question. Up to what age is breastfeeding recommended along with complementary feeding? And then Can I? That we have answered. Can I give breast milk when my baby is getting hiccups? Okay, yeah. So when your baby is getting hiccups, ideally you should pause the feeding. Then once the hiccup subsides, basically the baby is trying to get the gas out of when they have swallowed it. So once the hiccups come down, and then you start feeding the baby. I think we answered breastfeeding till 2 years and complementary feeding. Yeah. See, what can be done for sore nipples? Some people might have this question. Sore ante breast nipple soreness unte em cheyali? So we advise breast milk ఇచ్చేసిన తర్వాత మొత్తం బేబీకి ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత నిప్పుల మీద కొంచెం బ్రెస్ట్ మిల్క్ వదిలేసి లెట్ ఇట్ డ్రై. It will take care of itself like a healing thing. And some creams are there which can hydrate the nipple area. Linolene creams అని ఇలా ఉంటాయంటే అవి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ వైల్ పంప్స్ యూస్ చేసినప్పుడు అప్రాప్రియేట్ సైజ్ పంప్స్ యూస్ చేయండి. హై సక్షన్ ప్రెషర్స్ పెట్టద్దు. And then when breaking the sucking reflex from a sleeping baby to the nipple, use appropriate method. Break that suction by using a finger pointing at the corner of the mouth of the baby. ఆ తర్వాత దాన్ని బ్రేక్ చేసి తర్వాత బేబీని బయటికి పుల్ చేయండి. And if you are having very sore nipples,
then consult the doctor. ఇనీషియల్గా వి అడ్వైజ్ సమ్ మెడికేషన్స్. ఆ మెడికేషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్గా చేయొచ్చండి. ఆ టైంలో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే మన మెడికేషన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ సేఫ్ వి గివ్. ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ యాంటీబయాటిక్ కానీ లోకల్ క్రీమ్స్ కానీ అవసరం పడితే ఎవ్రీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ముందు ఆ క్రీమ్స్ని క్లీన్ చేసేసి అండర్ హైజీనిక్ కండిషన్స్ మళ్ళీ బ్రెస్ట్ని క్లీన్ చేసి ఆ హ్యాండ్స్ని క్లీన్ చేసుకొని బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయొచ్చు. సివియర్ మాస్టైటిస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఏంటంటే నిపుల్ షీల్డ్ అది యూజ్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఎంగాస్డ్ బ్రెస్ట్ ఉన్నవి బ్రెస్ట్ పంప్ చేసిన తర్వాత కొంచెం నిపుల్ షేప్లోకి వస్తుందండి. వచ్చిన తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయడం కానీ లేకపోతే నిపుల్ షీల్డ్ యూజ్ చేసి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయడం వల్ల కానీ వాళ్ళకి టెంపరీ రిలీఫ్ వచ్చి కొంత హీలింగ్కి టైం దొరుకుతుంది. ఆ హీలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డైరెక్ట్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్స్ని ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలి. So this is all about our live YouTube video on breastfeeding week celebrations, answering your queries. I think we are all helpful to you in answering your queries. I hope you will come to us for any more queries and any more medical conditions to get treated. We all wish you can have a happy breastfeeding journey in your motherhood. And then Yeah, there is one last question where mother says she has flat nipples and baby is crying a lot. See, first of all, as Dr. Shilpa said, the position and the latching. My professor used to say nipple size doesn't matter actually. So most mothers, even if it is flat, even if it is inverted or whatever, your baby has to latch at the black areola part. Okay, nipple is just like a straw basically. Okay, definitely we do advise therapies if you have inverted nipple and all, but flat nipple shouldn't cause a mother from successfully establishing a feeding. Okay, definitely if you're still struggling, please do consult your gynecologist or a neonatologist or a lactation consultant. Will definitely help you out in establishing the breastfeeding. And do have nipple shields for mothers who have flat nipples, and some mothers do feel if they use nipple shield then the baby will get used to like the formula, like the bottle with nipple, but that is not true. You can still, if you're still struggling with establishing feeding, you can use the nipple shield. Madam, let's ask about special cases like cleft palate, cleft lip, how to breastfeed. Yeah. So, yeah, no one asked that question actually. So, there are certain surgical conditions where the palate is not completely formed or the lips are not completely formed. And it depends on how severe it is and whether any other associated conditions are there. But if it is a mild variety and your doctor has seen the baby, they normally advised some special feeding bottles are there. Those are called Haberman feeding bottles, where we use it for babies with cleft lip, cleft palate, sometimes Peary Robin syndrome babies. We use a special feeding bottles. What about tongue tie, madam? Usually tongue tie when the baby has, there is a difficult latch to establish. Yeah. Again, tongue tie depends on how severe the tongue tie is. Most of the tongue ties are very mild. Minor. And we actually don't notice it actually, and most have successfully established breastfeeding. But if there is issue with establishing breastfeeding and if the weight gain is not happening appropriately, then we advise for surgery, which is a very minor surgery actually. Okay, I think we'll wind up the session. Okay, yeah. So thank you everyone, whoever has joined us. Hopefully this was of some use and informative. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you.